itself is okay with us because it's a vehicle of liberating this country. We really have no problem with having so many vehicles in the opposition to clear the situation on the ground. It's like we have a log and we need many hands. So if PFF is registered as another vehicle of liberation, we really have no problem. It's their constitutional mandate. Only that we are worried that there's misinformation going around that PFF is some form of FDC. We definitely wish to have those people back so that we build our party as FDC. But they also have their constitutional right to associate differently. And PFF, in that regard, we have no problem at all. The only problem that wherever they're operating from is part of our offices as FDC. But that's an internal matter in a house which we can clear as a house keeping issue. We are only calling upon Ugandans to be firm wherever you are, in your respective vehicles. We have UPC, we have DP, we have NUP, we have Peasants Party, we have JEMA, and other known parties as opposition. We still have a duty and a responsibility to Ugandans to speak the same voice, to protect the voiceless. What is happening in Uganda is here perturbing. You find a head of state going around, I hear, implementing the PDM, 3 pigs and 5 rabbits, and it's a very big event. Billions and billions spent in these tours, which are political. We are not here just to protect one person, and we are calling upon the president. At your age, try to leave a legacy. This country cannot belong to you as an individual, to protect you as an individual. When people are actually grappling with abject poverty and suffering. So I think this is a situation where you should not even bring such bills that we discussed yesterday. The amendment in the UPDF Act. What are you really amending? This is a disciplinary issue which is administrative. It can be handled administratively. And civilians be tried in a civilian court. Whatever persecution that is going on may help you for the time being. But you are creating a basis of hatred, anxiety, and defiance in the country. That is so primitive, it's outdated, it should be discarded and condemned. And as FDC, we are really behind the position taken by the leader of opposition and opposition generally. We are going to court to challenge the constitutionality of whatever happened, to show the world that the law that was passed, it is actually unconstitutional. The dissolution of a party is outlined in the law. You have to engage the Electoral Commission and court. So there are no circumstances warranting such a dissolution. And the moment you register a party outside the party you are challenging, you are no longer a member. So you have no locus for you even to challenge whatever is happening. So those individuals are dead dreamers. Thank you. At the Political Organizations Act, there are 3 ways where government was supposed to fund political parties. In the first aspect, all political parties are supposed to be funded by government if you are registered, whether small or big. Then 2, during the elections, the election year, there is also a window where government is mandated to fund all registered parties. Then the 3rd is where actually they have tried to do that mandate. The Electoral Commission is supposed to submit or fund political parties looking at the numerical strength in Parliament. So all parties which have representatives in Parliament are supposed to be funded looking at their numerical strength. That's the only aspect where government has funded parties. The first 2 aspects, though they are supposed to be funded as registered parties, they are not funded.
And that's again a matter which can be challenged constitutionally. Do you think they can still survive even if... And actually, for me, I'm not even bothered. If you're talking about political parties, you have to show cause why you should be funded. People are not just expected to be paid. What's happening now? People take politics as business or of surviving. They are job seekers. So those are issues which must be addressed. You must be funded for purpose. If you're not funding infrastructure, why should you now bother taxpayers to serve individual families of political players in their political league? No, you must be seen to work the constitutional mandate. I've never seen people demonstrating because there is no infrastructure. When you go to Mulago, basically whatever is happening is really alarming. So I think we should really address such things, and we should really join hands as opposition to ensure that this government is, the thieves are not in charge. I can assure you, just look at that budget. The trillions from 54 to 74 or 72. So at that rate, when you look at the budget, the appropriation, where do you see appropriation going to ordinary Ugandans? It is the military, classified account, unknown compensations. Basically, there is not even ambulance. The infrastructure is not, everything is really ridiculous. So I think really Parliament generally, without exclusion, we should really come up and ensure that the voiceless are protected. We are now interested in things like government functions, sittings here in Arua. Now they are going everywhere. That is abandoned. We're thinking about buying flowers for who, and I hear parties. So all those are matters here which must be addressed. However, they cannot be addressed because the ordinary voters themselves are gullible. I would not expect any voter, whether you have free food, turning up to NRM function. But you see, people in their hundreds are coming to attend because there is some food. For the first time they are going to taste a bone of meat. So it's a very big problem. Generally, the issue is bigger than what you expect. Mbeera ey'obuyinike abantu baavu bazibu era obuyinike buwunya buwunyi. Okiraba omukulembeze w'eggwanga agenda okulambula embizi 3 ku kyalo ne bakuŋŋaana ne bakuba ne mu ngalo nga oli alina embizi 3 n'obumyu 6 ne baga nti bamuwadde ssente zigenda omukulaakulanya. Kati mu mbeera eyo ffenna ebibiina byonna okuva edda ku UPC, DP, NUP, FDC, bibiina byonna Peasants Party byonna ebiwandiise tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu constitution ne mazima okulwanyisa enfugambi. Bannaffe abavudde mu kibiina ky'FDC ekya PFF si be basoose. Honorable Betty Kamya yafuluma ne Federal Alliance. Wekitiibwa Jeno Mugisha Muntu n'afuluma n'ekibiina kye ekya anti era nga kiwagirwa nga ekibiina. Kakati ffe tetulina buzibu bano abannaffe abakoze ekibiina kyabwe. Ntegeddeko nti bagenda kiwandiisa. Ekibiina kino tekirina bantu bekijjemu FDC. Kubanga naawe wekiri ku kitebe wekiri we FDC. Branchi yaki ye FDC. Tebalinawo bwannannyini mu kyapa ne mu buntu. Era ffe tetubenaako mutawaana bagende maaso boogere n'abantu ab'enkyukakyuka. Obuzibu tubalinako bubadde mu bintu bibiri, mu kala n'okuba nti ate bagenze mu mirandira gy'abantu eyo mu byalo nga babalimbalimba nti bagenda kujjawo ekibiina kya FDC. Mu mateeka tebalina buyinza bujjawo kibiina. Ebibiina osobola kijjawo ng'oyise mu kakiiko ka byakulonda ate nako tekasobola kijjawo onagenda mu kkooti kubanga ekibiina kiba kya ggwanga. Ssente eziddukanya ebibiina ziva mu ggwanga. Ffe tetulowooza nti ekyo bye tuwulira mu lugambo bajja genda nabyo mu maaso. Naye tebalina buyinza bujjawo kibiina. Tubadde tubasaba essaawa lyonna bakomewo eka kubanga bye bagezaako okkaayana n'okubulya abantu si bituufu. Era abantu kati balina endowooza
yendowooza nti si ntuufu neyinza okuba nga nayo ntuufu nti Oweekitiibwa Lord Mayor Lukwago n'Oweekitiibwa Ssemujju Nganda beekoledde ekibiina basobole okufuna bwe banadda mu bifo byabwe nga bamemba ba Parliament oba nga ba Lord Mayor, kubanga abantu tebajja bategeera nga tebalina we batudde. Kati toyinza kugamba nti abantu babiri baagala ate okulwanyisa ekibiina ekya miliyoni 3 kubanga baagala okufuna ebifo. Nsaba bakkakkane bakomewo otambuza emiro. Kye twayisizza eggulo nga Parliament kimenya ssemateeka. Kooti ensukkulumu si yeekola amateeka, yasazaamu etteeka eryaliwo ekkadde nga limenya ssemateeka. Obuvunaanyizibwa obunene bukola amateeka buli eriffe. Kati twekwasa nti bali batugamba mukole kino oba temukola kino. Ffe tulina obuvunaanyizibwa okukola amateeka nga ssemateeka bwe yatuwa era nga balina okubeera nga gagobera ssemateeka n'ebiragiro bya kkooti ebiba bivuze ng'etteeka. Ekyagenze maaso kyewuunyisa mu bintu bibiri. Mu kusookera ddala okwetwaŋŋamika okubuyinza bwe talina obukola amateeka amabi bugafuule amalungi, ekimenya ssemateeka. Ekirala te kikulu okuyisa etteeka mu kiyita mu luggya nga tetuwadde bantu abandibadde bawa amagezi nga constitution n'amateeka bwe gagamba ennaku 45 okuba nga tutunulidde ebbago lyonna libazizze. Ku Lwokuna ne bafulumya ebbago ne balireeta mu Parliament. Okutuuka ku Lwokubiri nti kaliyise teeka. Ripoota bagiwandiika emunyonyo ng'enenkera bagitadde edda ku lukangagga gye bayita order paper. Bategedde batya ekigenda okuvaayo. Kaakati tebaafunye buyinza bukola ripoota yeetengeredde ng'abakakiiko. Naffe abaagala okuwa ebirowoozo abakulira ebibiina ebyenjawulo, kati nze whip wa FDC tetwafunye budde bwebuzibwako. Abantu nga babayita aba Law Society abakulira balooya babawadde ebbaluwa ebayita ku ssaawa 5 ku ssaawa 6 babasuubira okujja okuyisa etteeka. Twaweddemu amaanyi era Sipiika tumusaba aleme kubeera n'abo abatuwamba. Kati Parliament tutambula butambuzi twawambibwa era ndowooza ne kaakati n'omukulu ataddeko omukono bagenda kukwata abantu baffe batage mu mbeera kooti gye yagamba nti emenya ssemateeka. Ekyo kyennyamiza. Ne bateesa ku tteeka erikwata ku bibiina okukolagana mu kiraabu eya iPod nayo ne liyita mu dakiika 3 nga teritukwatako nga ffe ababibiina tebatuwebuzizaako bekikwatako era bateeka mu kiraabu eyo ku kifuba. So embeera eri wano bannange yennyamiza. Bamemba Parliament tufuuse balaba makooti abatufuga bava walala batuleeyo mu kokasi ez'NRM mu State House oluvannyuma lwa kyayi ne baleeta ebirowoozo by'oku kyayi ne ku malwa ne babireeta mu Parliament. Mututaase nga mugezaako okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu. Yinza kuyisa tteeka mu dakiika 3 nga waliwo engeri etteeka bulina okutambula. Ekyagenze maaso kikwewuunyisa. Ffe ffenna kyatwambudde ne tuswalaswala. Ne bamemba Parliament tobanenya. Tuli mu kutiisibwatiisibwa okuyitirivu. Mukama waffe Sipiika gwe tusaba atuule ku ntebe ye nga munywevu nga ssemateeka bw'egamba. Toyinza kuyisa tteeka kufuula ekivundu okifuula akawoowo. Kosti ya ssemateeka Supreme Court kyeyagamba kirala. Tetugamba nga nti mutuule mudire ba civilian mbateeke mu kooti ey'amagye. Tewali n'omu yakeera ku makya kugenda mu bw'amagye. Katusobola kufugibwa kintu kyoteteekamu. Ekyokubiri toyinza kuyisa tteeka nga teweebuuziza ku bantu. Parliament bagiwa ennaku 45 mu ennaku ezo yeebuze ku bantu. Gwe n'okwata essaawa emu mu 45 n'oleeta etteeka erikwata ne ku bibiina nga ab'ebibiina tobeebuuzizaako. Nze whip wa FDC tebatwebuuzaako, tumanyi tubasaba bannange etteeka no ligamba ki. Ne baliteeka ku mutimbagano gwaffe ekiro
ku Lwomukaaga ku Mande ne baga nti mukere ku makya ku ssaawa 6 ne baga nti lizeeyo ne bagamba bali muwandiike ripoota ate ripoota bagiwandiika ku Sande tebanagisayini giteekako mikono gyabwe eno ng'ate ku lukangaga lwa Parliament nti ekiteeso kigenda kujja mwategedde mutya nti kinajja ndoza ne bwe twogerera kati n'omukulu asayinize embeera mbi nnyo mu ggwanga lino. President Museveni tumusaba ategeere nti eggwanga lino si lirye abantu miliyoni 43 bonna bannannyini eggwanga naye gwe omuntu omu ng'ate eri Katonda emyaka tomanya akulazeeko gye giraga mu kifo ky'okwebaza bannayuganda okuwa obwesigwa n'obafuga ate noyagala obafiireko ekyo nakyo kikyamu. Honorable, in English,